Welcome to Let Us Start Educational Channel. In last classes, in activities 1.1, 1.2, 1.3, in these activities 1.1 we discuss about burning of magnesium ribbon. In activity 1.2 we discuss about reaction of lead nitrate and potassium iodide. In activity 1.3 we discuss about the reaction of zinc granules with the hydrochloric acid. In 1.1, 1.1, 1.2 and 1.3 we discussed different types of equations. In activity 1.1, magnesium ribbon reacts with the oxygen and forms magnesium oxide. A single substance is formed here. In activity 1.1, magnesium ribbon bonds. That means it reacts with the oxygen and forms magnesium oxide. A single substance is formed here. In activity 1.2, lead nitrate reacts with potassium iodide. This is a double displacement reaction. Two elements displace their places here, exchange their places in this activity 1.2. Activity 1.3 is zinc reacts with hydrochloric acid. So here zinc displaces hydrogen from hydrochloric acid. This is a combination reaction. In these activities we discussed one combination reaction is there, one double displacement reaction is there, one displacement reaction is there. So let us divide these equations according to the characteristics. Here we discuss about types of chemical reactions. In a chemical reaction, new substance is formed. Number of atoms of one element don't change into another element. No atoms comes from elsewhere. No atoms disappears from this substance. So these chemical reactions involve the breaking and forming of bonds between atoms. These chemical reactions occur between the atoms. A bond is formed. In some substances the bond is breakdown. So chemical reactions formed like this. Now let us categorize this. In this first one is combination reaction. What is this? Take a small amount of calcium oxide. Name of this calcium oxide is quicklime. Take this calcium oxide in a beaker. Add water slowly to it. Next question is, touch the beaker with your hands. You feel that the beaker is hot. Do you feel any change in temperature? Yes, temperature changes. Let us describe this. One beaker is there. Calcium oxide is here. Formula of CiUm, calcium oxide is
calcium means Ca, oxide means oxygen. See, we call this as quicklime. We call this as quicklime. Take some calcium oxide in a beaker and add some water to this. Add some water to this. Add some water to this slowly. Chemical formula of water is H2O. What happens? We feel that when we touch the beaker, we feel that our hands becomes hot. Our hands become hot. That means calcium oxide reacts with water vigorously, very fastly. Calcium oxide reacts with water and forms calcium hydroxide and releases heat energy. So here two substances combine and form a single substance. According to the law of conservation of mass, reactants lo ఏ ఎలిమెంట్స్ అయితే ఉన్నాయో మనకి ప్రోడక్ట్స్లో కూడా అవే ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ టూ ఎలిమెంట్స్ రియాక్ట్ అయిపోయి మనకి సింగిల్ సబ్స్టెన్స్ అనేది ఫామ్ అయ్యింది. టూ సబ్స్టెన్సెస్ కలిసి మనకి సింగిల్ సబ్స్టెన్స్ అనేది ఫామ్ అయ్యింది. కాబట్టి రియాక్షన్ మనం ఏమంటాము? కాంబినేషన్. ఇవి రెండు కంబైన్ అయిపోయి మనకి సింగిల్ సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అయ్యింది. ఈ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే స్లేక్డ్ లైమ్. So take a beaker and add calcium oxide. Chemical formula of calcium oxide is CaO, and add water slowly to this beaker. Calcium oxide reacts instantly with water and forms calcium hydroxide. We call this calcium hydroxide as slaked lime. Along with this, heat energy is released. We feel this when touch the walls of the beaker. So here two substances combine and form a single substance combine. So this reaction is called combination reaction. This reaction is called combination reaction. Next one is this calcium hydroxide is used. This calcium hydroxide is called as slaked lime. This calcium hydroxide is used to whitewash the walls. To whitewash the walls. ఈ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ని మనము ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? మనము వాల్స్కి వైట్ పెయింట్ వేయడం కోసం మనము యూస్ చేస్తాం అన్నమాట. మనం ఇక్కడ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ కాల్షియం ఆక్సైడ్ ఎప్పుడైతే మనకు వాల్ మీద మనం పెయింట్గా వేసామో ఇది కార్బన్ డయాక్సైడ్ తోటి, ఎయిర్లో ఉన్న కార్బన్ డయాక్సైడ్ తోటి రియాక్ట్ అయ్యి మనకి కాల్షియం కార్బోనేట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ కాల్షియం కార్బోనేట్ కాస్త 2 to 3 డేస్లో మనకి వైట్ కలర్లో మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట. కాల్షియం ఆక్సైడ్ హైడ్రాక్సైడ్ మనం లేయర్గా వాల్స్కి వేస్తాము.
2 to 3 డేస్లో అది CO2తో రియాక్ట్ అయ్యి మనకి కాల్షియం కార్బోనేట్ అంటే వైట్ కలర్గా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. ఆ వైట్ కలరే మనకి కాల్షియం కార్బోనేట్. ఈ కాల్షియం కార్బోనేట్ని మనం ఏమని పిలుస్తాము? మార్బుల్. ఈ కాల్షియం కార్బోనేట్ మనం ఏమని పిలుస్తాము? మార్బుల్ అని పిలుస్తాము. దీని కెమికల్ ఫార్ములా వచ్చేసి CaCO3 కాల్షియం కార్బోనేట్. ఏంటి? మార్బుల్ ఆర్ calcium carbonate. Ca means calcium, CO3 means carbonate. So this is calcium carbonate. What is the chemical formula of marble? What is the chemical formula of calcium carbonate? CaCO3. So which substance is used to whitewash the walls? Calcium hydroxide or slaked lime is used to whitewash the walls. This slaked lime reacts with the carbon dioxide in the atmosphere. In 2 to 3 days, this converts as a new substance CaCO3 along with this water releases. Note this point. Is this the chemical combination reaction? No. Two substances are formed as a product. Yeah. Just to remember, we discuss this topic here. Just to remember, we discuss this here. Next reaction is burning of coal. Next reaction is burning of coal. Burning of coal means reaction of oxygen. That substance reacts with the oxygen. It forms CO2. Releases heat energy. We use this released heat energy to produce electricity. So when you burn coal, burning means it reacts with the oxygen and releases some gases and releases heat energy. We convert this heat energy as electricity. Next one is formation of water. Hydrogen reacts with the oxygen and forms water. Next equation is H2 plus O2 gives water. H2 plus O2 gives water. They are in the form of gas. Forms liquid water. This is also combination reaction. Two substances react and forms a single substance. So this is called combination reaction. Reaction of coal. Coal means carbon with oxygen is also a combination reaction. So what is combination reaction? Two or more substances combine to form a single product. The reaction is combination reaction. So in some combination reactions, heat energy is released. So
So heat energy is released along with the product. We call that reactions are exothermic reactions. In activity 1.4 we discussed just now reaction of calcium oxide with water, heat energy releases. So here this reaction is exothermic reaction. Next one is burning of natural gas. Next one is burning of natural gas. This is example for exothermic reactions, not the combination reaction. This is the example for exothermic reaction, burning of natural gas. Natural gas has CH4, methane. Natural gas has methane in it. When it bonds, it releases carbon dioxide, water and heat energy. Burning of natural gas. We use this for cooking. We use this for cooking purpose. Burning of natural gas. The element in the natural gas is methane, CH4. Burning means it reacts with the oxygen and forms CO2, H2O plus heat energy. This is the reaction of exothermic, not the combination reaction, not the combination reaction. This is the exothermic reaction. Next question is respiration is an exothermic reaction. We discuss about this question clearly in oxidation of magnesium ribbon. In activity 1.1 we discuss about this clearly. Respiration is an exothermic reaction or not? So in respiration heat energy releases or not? Exothermic reaction. In respiration glucose reacts with respiration means it reacts with the oxygen and forms CO2, H2O. Along with this heat energy is released. That heat energy is utilized to function our body. This is the reaction that can be happen in our body, in every cell of each cell of our body. This reaction occurs. This reaction is called respiration reaction. When we inhale oxygen, it reacts with the glucose. How we can get this glucose? When we take food. When we take food, this food breakdowns and forms as glucose. Our food has carbon hydrogen compounds, that means carbohydrates. So when we take food, this becomes as glucose. When we respirate, this glucose reacts. When we inhale oxygen in our body, it reacts with the oxygen. When we exhale, CO2 and water comes out. Along with this, energy is released in this process. So we call this process as exothermic reaction. Respiration is an exothermic process or not? Yes, respiration is an exothermic reaction. How do you justify this? Respiration is an exothermic reaction. When we take food, this food has
carbohydrates. When we inhale oxygen, these carbohydrates reacts with the oxygen and releases heat energy. Along with this heat energy, carbon dioxide and water forms. When we exhale, breathe out, this carbon dioxide and water comes out. So this reaction is the respiration reaction is an exothermic reaction. Next one is the decomposition of vegetable matter into compost. Vegetables matter, vegetable waste ని మనం కనుక వదిలేస్తే అది డీకంపోజ్ ఎక్కలో కనుక వదిలేస్తే అది డీకంపోజ్ అయిపోయి మనకి కంపోస్ట్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది, ఎరువులాగా ఫామ్ అవుతుంది. దీంతోపాటు హీట్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది అన్నమాట. మనకు ఒక సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అవుతుంది, దీంతోపాటు హీట్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది అన్నమాట. సో ద డీకంపోజిషన్ ఆఫ్ వెజిటబుల్ మ్యాటర్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ exothermic reaction. Till now we discussed that different types of reactions in activities 1.1, 1.2, 1.3 we discussed about different types of reactions. In these types of reactions, one is combination reaction. Combination means two substances combine and form a single product. Combine means kalustayi annamata. Two or more substances kalisi manaki single substance form అయ్యింది. సింగిల్ సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అయ్యి ఇక్కడ అడిషన్గా మనకి హీట్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అయింది కాబట్టి ఈ రియాక్షన్ని మనము కాల్షియం ఆక్సైడ్ విత్ వాటర్ రియాక్షన్ ఈస్ ఎక్సోథెర్మిక్ రియాక్షన్. ప్రతి కాంబినేషన్ రియాక్షన్లో హీట్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవ్వాలని ఏమీ లేదు, ఇక్కడ రిలీజ్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్ని మనము ఎక్సోథెర్మిక్ ఈక్వేషన్ ఆర్ ఎక్సోథెర్మిక్ ప్రాసెస్ జరిగిందని మనము చెప్తాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ కాల్షియం ఆక్సైడ్ని మనము క్విక్లైమ్ అని పిలుస్తాము. కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ని మనము స్లేక్ లైమ్ అని మనము పిలుస్తాము. నెక్స్ట్ ఈ స్లేక్ లైమ్ని మనము వాల్కి వైట్ పెయింట్ వేయడం కోసం మనము యూజ్ చేస్తాం. అయితే ఈ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ఏం చేస్తుంది, అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో రియాక్ట్ అయ్యి ఆ వాల్స్ మీద ఒక వైట్ లేయర్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. ఈ వైట్ లేయర్ని మనము ఈ ఫామ్ అయిన న్యూ సబ్స్టెన్స్ని మనము కాల్షియం కార్బోనేట్ అని పిలుస్తాము. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇవన్నీ ఏంటివి, కాంబినేషన్ రియాక్షన్స్. సమ్ అదర్ కాంబినేషన్ రియాక్షన్స్ వచ్చేసి బర్నింగ్ ఆఫ్ కోల్ని బర్న్ చేసి అంటే ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అయ్యి మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఇది కాంబినేషన్ రియాక్షన్. దీంతోపాటు హీట్ ఎనర్జీ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది అన్నమాట మనం కోల్ కనుక బర్న్ చేస్తే. నెక్స్ట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ వాటర్ మనకి ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ కలిసి మనకి వాటర్ని ఫామ్ చేస్తాయి కాబట్టి ఇది కూడా కాంబినేషన్ రియాక్షన్. టూ ఆర్ మోర్ సబ్స్టెన్స్ కంబైన్ అయ్యి మనకి సింగిల్ సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అయింది కాబట్టి దీన్ని మనము కాంబినేషన్ రియాక్షన్ని అంటాం. సో రియాక్షన్లో హీట్ ఎనర్జీ కనుక రిలీజ్ అయితే మనం ఏమంటాము, ఎక్సోథెర్మిక్ రియాక్షన్ మనం చెప్తాము. ఈ ఎక్సోథెర్మిక్ రియాక్షన్కి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ. న్యాచురల్ గ్యాస్లో మీథేన్ అనే కాంపౌండ్ ఉంటుంది. ఈ మీథేన్ ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అయ్యి మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ దాంతోపాటు వాటరు ప్లస్ హీట్ రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఎక్సోథెర్మిక్ రియాక్షన్ అంటాము. అట్లానే రెస్పిరేషన్ అనేది ఎక్సోథెర్మిక్ రియాక్షనా కాదా ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసుకున్నాం.
ఈ రెస్పిరేషన్ అనేది ఎక్సోథెర్మిక్ రియాక్షన్. ఇది ప్రతికి ఉన్నటువంటి ప్రాణం ఉన్నటువంటి ప్రతి జీవిలో జరిగేటటువంటి ప్రాసెస్, మనలో జరిగేటటువంటి ప్రాసెస్ అన్నమాట. ఇది మన బాడీలో ఉన్న ప్రతి సెల్లో ఈ రియాక్షన్ జరిగి హీట్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ డీకంపోజిషన్ ఆఫ్ వెజిటబుల్ మ్యాటర్. మనము వెజిటబుల్స్ కనుక ఎత్తులో కనుక వదిలేస్తే అది డీకంపోజ్ అవుతుంది. ఏమైనా పాడైపోయిన పదార్థాలు ఏమైనా కానీ మనం ఎత్తులో వదిలేస్తే స్పాయిల్ పదార్థాన్ని అది డీకంపోజ్ అయ్యి మనకి కంపోస్ట్ ఎరువుగా ఫామ్ అవుతుంది. దీంతోపాటు హీట్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది అన్నమాట. దీన్ని మనము ఎక్సోథెర్మిక్ రియాక్షన్స్ అని పిలుస్తాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్వశ్చన్స్ గివెన్ ఆన్ దిస్ టాపిక్. కెమికల్ ఫార్ములా ఆఫ్ క్విక్లైమ్ అండ్ స్లేక్లైమ్. ఈజ్ రియాక్షన్ ఆఫ్ క్విక్లైమ్ విత్ వాటర్ ఎక్సోథెర్మిక్? Yes. Is burning of coal is an exothermic reaction? Yes. Just by the process of respiration is an exothermic reaction. Which substance is used to whitewash the walls? Mention the chemical formula of substance formed in this reaction. ఈ రియాక్షన్లో ఫామ్ అయినటువంటి సబ్స్టెన్స్ ఏంటి? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ decomposition of vegetable matter is exothermic. Like this, we have different questions. We get different questions on this topic. Observe carefully every topic and analyze this. Make questions yourself. Make questions yourself and get the answers. కేర్ఫుల్గా ప్రతిదీ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. అబ్జర్వ్ చేసి వాటిని అనలైజ్ చేసుకోవాలి. అనలైజ్ చేసుకొని అందులో మనము ఏమేమి క్వశ్చన్స్ రైజ్ చేయొచ్చు ఆ క్వశ్చన్స్ మనం రైజ్ చేసుకోవాలి. ఆ క్వశ్చన్స్ రైజ్ చేసుకొని వాటికి మనం ఆన్సర్ రాయగలిగినట్లయితే మనకి సబ్జెక్ట్ అనేది వస్తుందన్నమాట. సో టిల్ నౌ వి డిస్కస్ అబౌట్ combination reaction. Discuss about combination reaction. Like this channel, comment it and share it to others who is studying 10th class, and subscribe this channel for getting more valuable videos. Thank you.